Beloved learners, again you all are welcome to my 30 minutes grammar school. In our previous class, I discussed about the formations of comparability. Today we will complete superlativity. So now we are going to learn about superlativity. In superlativity, also we'll learn the structures, examples, and all other things, tricks, etc. By learning this, we will be able to change from any degree to superlativity. We've already learned that there are three structures in positive degree. Also, there are three structures in comparative degree. But in superlative degree, only we will find two structures. In positive degree, we'll find we found three structures. In comparative degree, also we found three structures, and in superlative degree, we will find another only two structures. So totally, we will find 3, 3 and 2. That means 8 structures. In positive 3 structures, comparative 3 structures, and in superlative another 2 structures. So I am writing the first structures of superlative. Now structure of superlative. Marking marking superlative. Superlative okay. Making superlative. Here we will find only two structures. Structure number 1. Okay. So now I am writing here the system of structures. This is structures. At first, we will have to write the head word. My beloved boys, look here. I have written head word first. After writing head word, we will use the verb. Okay. Look here. I have written here verb. After writing verb, we will use the. Okay. When you will complete the writing the, then you are to bound to write the third form of the adjective. That means adj 3 and then object. Is the writing clear to everybody, dear students? Look here. First, I have written here head word. Secondly, verb. After that, the. After writing the, we will use the adj from 3 and object. Adj 3, that means if good. We know there are three patterns: good, better, best. So best form should be written down here. Tall, taller, tallest. Tall is the third form of adjective. So tallest would be written down in superlative. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Here, most beautiful is a superlative form. That means it is a 3 form. And we will write in every step at the question of superlative. It is a form 3. Look, this is the structures. Now I am writing some examples regarding the structure.
dear boys and girls. Example. Example number 1. Kavita is the most Kavita is the most intelligent girl in the class. My beloved boys and girls, look here. First, I have written here subject and head word, that is head word, and it is Kavita. So, head word is the step number 1. This is the step number 1. Verb, it is the step number 2. D, this is the step number 3. And is a 3, it is the step number 4. And this is the step number 5. So, totally, there are 5 steps in superlative degree. Of course, in first structures of superlative. So number 1 head word, number 2 verb, number 3 D, number 4 it is 3, and number 5 object. So if I look here, this is the structures and there is an example. Look, try to make similar between the structure and example. I think you will find the all process correctly. So all process have been used here correctly. Look here, head word is Kavita, verb is the, okay, verb, this is the verb is, then the, and I have also written healthy. After that, most intelligent. This is the, it is a 3 form. We know intelligent, more intelligent, and most intelligent. So Kavita is the step number 1 here. Is, this is the step number 2. The step number 3. Most intelligent. This is the step number 4. That it is a 4. And girl in the class. This is the step number 5. I think you all are understood about the structure number 1, especially the question of superlative degree. So ছেলেরা মেয়েরা তোমরা তাকিয়ে দেখো, এখানে আমি সুপারলেটিভ ডিগ্রি লিখেছি। সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে কিন্তু মোট 2টি স্ট্রাকচার রয়েছে। পজিটিভ আমরা দেখেছি যে ওখানে মাত্র 3টে স্ট্রাকচার রয়েছে। আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রি দেখেছি যে ওখানেও 3টে স্ট্রাকচার আছে, কিন্তু সুপারলেটিভে মাত্র 2টি স্ট্রাকচার আছে। হ্যাঁ, সুতরাং ডিগ্রি প্রশ্নে আমাদের সর্বমোট 8টি নিয়ম বা স্ট্রাকচারকে মুখোমুখি হতে হয়। অলরেডি আমরা 3টা 6টা যা বিগত ক্লাসগুলোতে শেষ করেছি। আজকে আমরা মাত্র 2টি স্ট্রাকচার সুপারলেটিভকে ভিতরে আমরা আলোচনা করব। একটা অলরেডি শেষ করেছি, এক্সাম্পল একটা দিয়েছি, আমরা আরেকটা আরো 2টি এক্সাম্পল দিয়ে আরো ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি। সো এক্সাম্পল নাম্বার 2, কাব্য is the brightest student in the class. Dear students, look here. Another example is Kavya is the brightest student in the class. This is the step number 1, Kavya. This is the step 2. D is the step number 3. Brightest. This is the step 4. And student in the class. This is the step number 5.
Totally, 5 steps have been finished here. And last example of the structure number 1 regarding superlativity is superlative 3 number স্ট্রাকচারটা নতুন একটা উদাহরণ আর স্ট্রাকচার নাম্বার 1 superlative 1 নম্বর স্ট্রাকচার নতুন আমরা 3 নম্বর একটা এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছি ধরা যাক ঢাকা Dhaka is the oldest Dhaka is the oldest city in Bangladesh. তো ছেলেরা মেয়েরা তাকিয়ে দেখো তৃতীয় যে উদাহরণটা দিয়েছি সেটা হলো ঢাকা ইজ দ্য ওল্ডেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ So here Dhaka is the step number 1 is this is the step number 2 D step number 3 oldest step number 4 and city in Bangladesh step number 5 so totally 5 steps have been used in every example look my dear boys and girls so if I ask you what is the structures of superlativity you will say sir the structure of superlativity especially if the structure of number 1 of this degree then we will say that at first we will have to use the head word or subject after writing that we will have to use the verb after writing verb we will have to use the after using the we will have to use the ADG third form and finally we will write the object in this way the first structures of superlativity will be completed okay dear boys and girls do you have any questions regarding these structures I think there is no questions you all are understood about the first structures of superlativity so now we will go to the next structure that means the structure number 2 and that is the final structure of superlativity and also the question of degree okay so now I am erasing the board okay do you want to see again okay I am holding 2 minutes just look and watch here তাকিয়ে দেখো ছেলেরা মেয়েরা এখানে গঠনটি এখানে লেখা আছে ডিগ্রি part 3 that means positive is the part number 1 comparative is the part number 2 and superlative is the part number 3 so part 3 making superlative degree okay so আমি মনে হয় তোমাকে বোঝাতে পেরেছি এখানে আমরা কিন্তু শিখতেছি যে পজিটিভ ডিগ্রিকে কিভাবে সুপারলেটিভ করব অথবা কম্পারেটিভ ডিগ্রি কোনো বাক্যকে কিভাবে আমরা সুপারলেটিভ করব ঠিক সেই ফর্মুলাটা আমরা শিখতেছি ঠিক আছে স্ট্রাকচার নাম্বার আমরা ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি কয়টা স্ট্রাকচার বলেছি দুটো ডিগ্রি শিখবো দুটো স্ট্রাকচার শিখবো তার মধ্যে অলরেডি একটা আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম ঠিক আছে আর তো কোনো প্রশ্ন নেই আমি মুছতেই পারি ঠিক আছে তো ছেলেমেয়েরা আমি মুছে দিচ্ছি তো বরাবর মতো আমি তোমাদের বলছি স্টুডেন্টস আজ যখন আমরা এই স্ট্রাকচারটা আজকে পার্টটি শেষ করব ততক্ষণে আমরা কিন্তু ডিগ্রি বিশেষ করে ডিগ্রি মেকিং যেটা পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ কখনো কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ আবার কখনো সুপারলেটিভকে পজিটিভ করতে হবে কোন কোন প্রক্রিয়ায় আমরা এগুলো করব শেষের প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু আমরা কমপ্লিট করে ফেলবো এই ক্লাসটি শেষ করার সাথে সাথে আমরা নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ 4th ক্লাসে আমরা শিখব এটার একটা আমি তোমাদের একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে অর্থাৎ আর একটা ছকের মাধ্যমে তোমাদেরকে এটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো একসাথে সমস্ত স্ট্রাকচারকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো যাতে তোমাদের সুবিধা হয় ওকে একটা তালিকার মাধ্যমে একটা তালিকার মাধ্যমে আমি চেষ্টা করবো একটা চার্টের মাধ্যমে এই ডিগ্রির সমস্ত গঠনগুলোকে তুলে ধরা এটা 4th নম্বর ক্লাসে ওকে অ্যান্ড 4th নম্বর ক্লাসে যখন আমরা শেষ করব অর্থাৎ একটা চার্টের মাধ্যমে সমস্ত স্ট্রাকচারগুলোকে পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ পজিটিভ 3টা কম্পারেটিভের 3টা এবং সুপারলেটিভ 2টা
এই কয়টা স্ট্রাকচার আমি একটা চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরবো আমাদের 4th ক্লাসে, ঠিক আছে? আর সেটা তোমাদের জন্য আরো হেল্পফুল হবে। কিন্তু সেই চার্টটা আমি আগেই দিতে পারতাম, আগে দেইনি কেন? কারণ আগে দিলে তোমরা ডিটেল শিখতে পারতে না। এই যে আগে আমি ডিটেল সব আলোচনা করে যাচ্ছি, এরপরে যখন আমরা চার্টে প্রবেশ করবো তখন তুমি চার্টটা বুঝতে খুব সোজা হবে এবং খুব ইজি মনে হবে, ঠিক আছে? ওকে, আমার মুছা কমপ্লিট হয়েছে। এবার আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রির রুল নাম্বার স্ট্রাকচার নাম্বার 2 কমপ্লিট করবো, ঠিক আছে? এবার আমরা এখন স্ট্রাকচার কত যাচ্ছে? স্ট্রাকচার নাম্বার 2। স্ট্রাকচার নাম্বার 2, ওকে। Dear students, now we are starting learning about the structure of 2 of superlative degree. আমরা এখন সুপারলেটিভ ডিগ্রির দ্বিতীয় যে স্ট্রাকচারটি আছে সেটা শিখতে যাচ্ছি। প্রথমে আমি গঠনটি লিখছি। বরাবর এখানে আমাদেরকে হেড ডট লিখতে হবে। ওকে, হেড ডট। এবং আমার মনে হয় তোমরা তো জেনে গেছো হেড ডট কাকে বলে। সাবজেক্ট আর হেড ডটের মধ্যে একটু পার্থক্য হলো কি, যে সাবজেক্টটা সাধারণত আমরা বুঝে থাকি একটা বাক্যের শুরুর দিকে থাকে, আর হেড ডটটা একটা বাক্যের শুরুর দিকে বসতে পারে আবার পিছন দিকে অবস্থান করতে। ধরো পজিটিভ ক্লাসে বলেছিলাম, যদি আমি বলি নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রানা, এখানে তাকে দেখো রানা শব্দটি বাক্যের শেষ প্রান্তে, আমরা যাকে অনেক সময় আমাদের মধ্যে অবজেক্ট বলতে একটা ধারণা, আমাদের বদ্ধমূল ধারণা আমাদের মাথার মধ্যে আছে যে অবজেক্টটা বাক্যের শেষ দিকে থাকে আর সাবজেক্টটা বাক্যের প্রথম দিকে গিয়ে থাকে, হ্যাঁ? আর সেই ধরনের ধারণা থেকে আমরা যদি এই বাক্যটা কালচার করি, নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রানা, তাহলে আমাদের মনে হবে ওই রানাটা মনে হয় অবজেক্ট, কিন্তু আসলে ওই রানাটাই হলো হেড ডট। রানাটা কি বলো? হেড ডট। ওই বাক্যে পুরো বাক্যটা কিন্তু রানাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, অর্থাৎ ওই বাক্যে যতগুলি শব্দ আছে সব শব্দের মধ্যে মাথা তুল্য শব্দ হচ্ছে রানা। এইভাবে আমরা যখন পজিটিভকে সুপারলেটিভ করবো অথবা কম্পিটিভকে সুপারলেটিভ করবো, তখন যদি সাবজেক্ট দিয়ে এখানে শিখি তাহলে আমাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হবে। এই জন্য সাবজেক্ট না বলে আমরা হেড ডট বলবো, আর তাই আমি এখানে হেড ডট লিখেছি। হেড ডট লেখার পরে আমরা লিখবো ভার্ব। ভাব লেখা যখন সম্পূর্ণ হবে, এরপর আমরা লেখো ওয়ান অফ। ছেলেরা মেয়েরা খেয়াল করো, ভাব লেখার পরে আমরা ওয়ান অফ শব্দটা প্রয়োগ করব। এরপর আমরা দি দি লাগবে, ওকে। এরপর আমরা এড ইজ এ 3 ফর্মটি ইউজ করবো, হ্যাঁ? দেখো, এরপর আমরা অবজেক্ট প্রয়োগ করব। অবজেক্টটি কিন্তু অবশ্যই প্লুরাল হবে, এটা বিশেষভাবে খেয়াল করবা। তোমরা মনে করার চেষ্টা করে দেখো, পজিটিভ ডিগ্রি যখন শিখেছিলাম তখন কিন্তু 2 নাম্বারটায় পজিটিভ 3টে স্ট্রাকচার শিখেছিলাম, তার দ্বিতীয়টা কিন্তু প্লুরালের কাজ করেছিল। ঠিক কম্পারেটিভ যখন শিখেছিলাম সেখানেও কিন্তু দ্বিতীয়টায় প্লুরাল কাজ করেছিল। আর অনুরূপে সুপারলেটিভে যখন আমরা আসবো তখন এই যে অবজেক্ট আসবে এটা প্লুরাল হয়ে বসবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ প্রতিটা ডিগ্রিতে পজিটিভ কম্পারেটিভ বলে প্রতিটা ডিগ্রিতে 2 নম্বর যে স্ট্রাকচারটা, 2 নম্বর স্ট্রাকচারটা মূলত চলে প্লুরাল হয়ে, হ্যাঁ? এটা আমাদের মাথায় সবসময় ঢুকিয়ে রাখতে হবে। So again I am saying what the second structure of superlative degree. According to the second structure of superlative degree, at first we will have to use the head word. After writing head word, we will use the verb. After writing verb, we will use one of. After writing one of, we will have to use the. And after writing the, we will have to use it is a 3 form. And finally, we will write the object. Of course, the object should be in plural form. So that's all about the second structure and last structures of degree and superlative degree. Okay. Now, I will give here 3 examples. Okay, boys and girls. Example number 3. Example 1. First one. Kobita is one of the
tallest girl in the class. Look here, Kavita is one of the tallest girls in the class. Okay, this is the structure number. This is the example number one, and it is on the basis of the structure number two of superlatively. Now, I am writing the second example of superlatively, especially the question of structure number two. Kabbo is one of the one of the greatest boys in the school. And number three, Dhaka is one of the oldest cities in the South Asia. Dear learners, look here. Totally, I have used here three examples. First one is Kavita is one of the tallest girls in the class. Second is Kabbu is one of the brightest boys in the school. And third one is Dhaka is one of the oldest cities in South Asia. Oldest city in the South Asia. You can use the or not the. Okay. So look here. What is the first here? What is the first word? Kavita. And it is the head word. Okay. So head word is the step number 1. Verb is the step number 2. 1 is the step number 3. 1 of D is the step number 4. Agent 3, H is the step number 5. And object is the step number 6. Totally, in the structure number 2 of superlatively, there are 6 steps. But in the structure number first, at the question of superlative, we found that there are 5 steps. But here in second structures, we are finding here the structure of 6 steps. Okay. So according to 6 steps, if we try to make similar between these two, that means structure and examples, we will try here to make similar. And I think we will not find any difference here. Head dot here Kavita. This is the 1. Then verb is. It is 2. 1 of. This is 1 of. That is 3. 4. This is number 4. Tallest. Okay. Tallest. It is the 5. And girls in the school. It is the 6. And look here, not girl. It is girls. I have used here not girl. I have used here girls. So that's all. Okay. So we did not find here any dissimilarity between these structures and the first example. And accordingly, the structure, again we are finding that the similarity between the structures and the example number 2. দেখো এক্সাম্পল দুটো তাকিয়ে দেখো প্রথমে লেখা আছে হেড ডট কাব্য ওকে আমার মনে তোমরা বুঝেছো হেড ডট হচ্ছে কাব্য ভাবটা কোনটা বলো ইজ এবার বলছে ওয়ান অফ দেখা যাচ্ছে ওয়ান অফটা লেখা দিই তাকিয়ে দেখো ওয়ান অফের পর দি লিখেছি স্ট্রাকচারে এখানে সেই দুইটা লেখা প্রয়োগ করা এবার দি লেখার পর তাকে দেখো এডিসি 3 লেখা আছে এডিসি 3 আছে দেখো
দ্যাট ইজ থ্রি ব্রাইটেস্ট, দেখছো? এবং তারপর দেখো অবজেক্ট লেখা আছে 6 প্লুরাল, এখানে দেখো বয়েজ ইন দ্য ক্লাস, বয়েজ ইন দ্য ক্লাস, এটা 6 স্টেপস এবং দেখো প্লুরালস, এটা কিন্তু সিঙ্গুলার নেই, প্লুরালস। এবার এখানে আসে দেখো 3 নম্বর স্ট্রাকচারে আসো, দেখো ঢাকা, এটি স্ট্রাকচার নাম্বার 1, is হচ্ছে স্ট্রাকচার নাম্বার 2, one of this is the third steps, this is the step number 4, oldest, that means steps number 5, and cities in South Asia, South Asia, this is the number 6, and it is of course plural. Look here, we have used s, okay, s, look here, s, look here, boys, yes, cities. So these are the plural. So we have learned that boys and girls in superlative degree, especially in structure number 2 of superlative degree, the object must be in plural form. তোমরা মনে রাখবে অবজেক্ট অবশ্যই প্লুরাল হতে হবে, অবজেক্ট প্লুরাল না হলে কিন্তু বুঝবে তোমারটা ভুল হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো সুপারলেটিভ আমরা কটা শিখলাম বলো? দুটো রুল শিখলাম, দুটো স্ট্রাকচার শিখলাম, আর এর কোনো তৃতীয় স্ট্রাকচারস নেই, ঠিক আছে ছেলেরা মেয়েরা? তো বলো, এবার আমি একটু আলোচনা করতে চাই পজিটিভ কম্পিটিভ সোলার, তিনটাকে একটু আলোচনা করতে চাই 2 মিনিট। বলো তো পজিটিভ এর কটা রুল শিখেছিলাম, স্ট্রাকচার কটা শিখেছিলাম? অবশ্যই তোমরা বলবে 7টি। যেমন এক্সাম্পল বলো, দেখো তো এটা হয় কিনা। নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রানা। এবং তারপরে শিখেছিলাম পজিটিভে, ভেরি ফিউ বয় ইন দ্য ক্লাস আর অ্যাজ গুড অ্যাজ রানা। এবং আর একটা শিখেছিলাম, রানা ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রহিম। এই হলো পজিটিভের 3টে স্ট্রাকচার শিখেছিলাম। এবং কম্পারেটিভ শিখছিলাম, রানা ইজ বেটার দেন এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস, 2 নম্বর সময় রানা ইজ বেটার দেন মোস্ট অফ দ্য বয়েজ ইন দ্য ক্লাস, 3 নম্বর সময় রানা ইজ বেটার দেন করিম। আর আজ সুপারলেটিভ শিখলাম দুটা, এক হচ্ছে রানা ইজ দ্য বেস্ট ইন দ্য ক্লাস, আর একটা হচ্ছে রানা ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বয়েজ ইন দ্য ক্লাস। এইভাবে আমরা ডিগ্রি শেষ করলাম। তো ছেলেরা মেয়েরা তোমরা খুব ভালো থেকো। আমার মনে হয় তোমরা সকলেই আজ সুপারলেটিভ ডিগ্রি শিখে গিয়েছো, এবং সুপারলেটিভ কেন পজিটিভ কম্পারেটিভ সোলার 3টেই শিখে গেছো। আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি, তোমরা নেক্সট ক্লাসে অবশ্য ওই পজিটিভ কম্পারেটিভ এবং আজকের আলোচনা সুপারলেটিভ এই সবগুলো স্ট্রাকচার, বিশেষ করে উদাহরণগুলো, প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার কিন্তু নাম্বার বলছি মুখস্থ করা যায় না, উদাহরণগুলো মুখস্থ করা যায়। তোমরা সমস্ত উদাহরণগুলো মুখস্থ করে রাখবে এবং এই উদাহরণগুলো মাথার মধ্যে ধারণ করে মনে করার চেষ্টা করবে এবং তাতে স্ট্রাকচার সাজিয়ে একটা উত্তর করে দেবে, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাস আবার দেখাচ্ছে, ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, গুড বাই অ্যান্ড সি ইউ অ্যাগেন।